السلام علیکم دوستانو، موږ د اوس دستي دغسې یو خبر واورېده چې مکه کې څه ده، جده کې څه ده، په داسې هغه سوی ده، ایکسپلوشن سوی ده، ډېره غټه دماکه سوې ده. کوم هلته چې اویل فیلډ دی هغه ځای کې غټه دماکه سوې ده. دا خبر چې ده ما کوم ځای نه واورېده، دا خبر ما د فیسبوک له طریقې نه اورېدلی. دا یو سړی ده، یو امام ده، د هغه نوم ابو عثمان التهابي ده. هغې ویلې چې دا ویډیو چې دا جریان دی روان کې، دا ویډیو کې دا خبرې کوي چې دا واقعه سره کوم پیښ شوله. Assalamu alaikum warahmatullah. So as you can see, the sun is going down. I was scheduled to arrive to Heathrow Airport, London at 1 o'clock today. But because there was an explosion in Jeddah in an oil field, not really sure what happened, conflicting reports, but on our way to the داسې یو تقریبا غوښتل 4 بجې صبح مکې نه دې حرکت وکړي، بیرته خپل کور ته راورسي یا کوم بل شي لاړ شي، کوم هلته چې دی هغه درلوده، میټینګ درلوده یا کوم مخکې کوم هغې درلوده. وایي موږ 2 بسونه تېر تقریبا 4 بجې چې هلته ورسېدو، ایرپورټ څنګ کې نږدې ولس، دا هلته کوم غټه دماکه سوله، فایر سو، ډېره غټ دماکه وسوله، ټول وارخطا سول، ټول وتښتېدل یو خواته بله خواته، او ترافیک سو، ترافیک هم جام پاتې سو. او موږ تصادفاً ډېر کوشش نه بعد موږ کولی شو ایرپورټ نه ووځو، یعنې ایرپورټ. And it was never easy doing that. Every time we shifted from, one place to another doing the chirp. ته ورسېږو څه رقم چې دا ویډیو کې وایي، زیاتره حیوانانو ښځې چې وې تقریبا یو جینۍ بل چیرې بوتلل، او تیارې چې وې تیارې هم هغه سولې ډیلیټ سولې. ولې چې وایي اسمان کې ډېر زیات هغه و لکه دلته چې د عکس کې ښکاري، اسمان کې دود ډېر زیات و، د لپاره تیارې چې دي د دماکې له وجې نه دا تیارې چې دي ډیلیټ سولې، او ډېر خطرناکه واقعه وه. زیاتره خلک یې امیګریشن کې ودرول پوښتنې لپاره، او دا سړی چې ده، دا امام چې ده، د خپل ځان یعنې د ده دا ټیم چې و دی ووتل او صحیح سلامت خپل ځای ته ورسېدل. دا ویډیو فیسبوک کې ما اوس دستي ولیدل، او خدای وکړي څوک چې جده کې دي، مکې کې دي، الله دې هغې حفاظت وکړي، او الله تعالی دې وکړي چې څوک زوبل سوي نه وي، او کوشش کوو، دعا کوو چې انشاءالله تعالی ټول ښه وي. مننه کوم، خدای پامان.